wind duration curve. In order to know the possibility of the wind power, the wind speed is measured in the selected area. એટલે વિન્ડ પાવરની શક્યતાઓ જાણવા માટે પસંદ કરેલ પ્રદેશમાં વિન્ડ સ્પીડ માપવામાં આવે છે. A graph of wind speed versus time is plotted. This graph is plotted for 1 year. Wind speed versus time નો ગ્રાફ દોરવામાં આવેલ છે. આ ગ્રાફ 1 વર્ષ માટેના ગાળા માટે દોરવામાં આવેલ છે. In figure, the curve represents the wind duration curve and the another curve represents wind speed versus time. Here, wind speed is given kilometer per hour. Here, with respect to time as hours. Here, wind power kilowatt per meter square is there. Here, this graph shows power in wind. Here, the wind duration curve is given, and based on that, here different speed is there. The wind duration curve shows that the wind power is available during most of the period of year, but it is not constant. The wind duration curve દર્શાવે છે કે વર્ષ દરમિયાનના મોટા ભાગના ગાળા દરમિયાન વિન્ડ પાવર આપણને મળી શકે છે, પરંતુ પાવર એ અચળ કિંમતનો મળતો નથી. ડિફરન્ટ સ્પીડ ઇન્ડિકેટેડ ઓન ધ વિન્ડ ડ્યુરેશન કર્વ. વિન્ડ ડ્યુરેશન કર્વ ઉપર વિવિધ સ્પીડ દર્શાવેલ છે. એમાં ફર્સ્ટ વીપી, that means peak wind speed. Here we are seeing in graph VP, peak wind speed is there. VF, furling speed or cutout speed at which the generator is disconnected from the system. Furling speed अथवा cutout speed, જે સ્પીડ પર જનરેટર સિસ્ટમમાંથી ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. Here these things is there. And VR, rated speed of the turbine hub. This is given in graph is here. VM, mean wind speed. Mean wind speed. Cut in wind speed at which the wind electrical generator start generating electric power. We see wind is given in graph is here. Yes. Wind ની cutting speed, જે સ્પીડ પર વિન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ જનરેટર કાર્ય કરવાનું શરૂ કરે છે. Wind speed below 30 km per hour is not suitable for power generation, and the speed above 50 km per hour is also not suitable for power generation. એટલે 30 km પ્રતિ હવરથી ઓછી સ્પીડ પાવર જનરેશન માટે અનુકૂળ નથી, અને 50 કિલોમીટર પર હવરથી વધારે સ્પીડ પણ પાવર જનરેશન માટે અનુકૂળ નથી. Average wind power per unit area is proportional to the cube of the wind speed. So wind power P is proportional to V cube. Average wind power પ્રતિ એકમ ક્ષેત્રફળે average wind speed ના ઘનના સમપ્રમાણમાં હોય છે. Coefficient of the wind turbine CP is given below. Wind turbine ના performance નો efficient CP નીચે પ્રમાણે દર્શાવવામાં આવે છે. CP is equal to useful shaft power output upon wind power input. એટલે ઉપયોગી shaft power output અને wind power input નો ratio. The theoretical maximum value of CP is 59.3%. એટલે CP ની theoretical maximum કિંમત 59.3% જેટલી હોય છે. Practical value is between 20% and 30%. Now we are discussing height from ground and wind velocity. The wind velocity increase as we go up from the earth surface. જમીનથી આપણે જેમ જેમ ઉપર જઈએ તેમ wind velocity વધે છે. If
v is equal to wind velocity મીટર પર સેકન્ડ એ આપણે ગ્રાફની અંદર જોઈ શકીએ છીએ and h is height from the ground in meter એ અહીંયા આપણે દર્શાવેલ છે height from ground and it is unit is meter. Then v is proportional to h raised to 1/7. This relation is valid for the height between 10 meter and 200 meter. આ સંબંધ જમીનથી 10 મીટર અને 200 મીટરની ઊંચાઈ વચ્ચે વેલિડ છે. The wind velocity is more at the seashore, in desert and on the hills. Wind velocity દરિયાકાંઠે, રણની અંદર અને પર્વતો વગેરે જગ્યાએ વધારે હોય છે. Here see that based on that h is equal to 20 meters and velocity 30 meter per second. Here height is increased, it is 40 meter, so velocity we are getting 35 meter per second. Here h is equal to 120 meter, so velocity is increased 40 meter per second. Here v is proportional to h raised to 1/7 and last here h is equal to means height 275 meter, so here we are getting velocity 45 meter per second. That's the wind velocity increase as we go up from the earth's surface. A is equal to swept area through which the wind passes is meter square. એટલે A એટલે wind turbine ના રોટરનો swept area જેમાંથી આપણે પવન પસાર થાય છે અને એનો યુનિટ છે મીટર સ્ક્વેર. V is equal to velocity of wind મીટર પર સેકન્ડ. એ પવનની ગતિ છે તેનો યુનિટ મીટર પર સેકન્ડ છે. And here delta density of air kilogram per meter cube. આ હવાની ઘનતા છે kilogram per meter cube. A volume of the air passes through the swept area of the rotor is equal to A into V meter cube per second. ને રોટરના સ્વેપ્ટ એરિયામાંથી પસાર થતી હવાનું કદ is equal to A, that means swept area through which the wind passes, and velocity of V, that means A into V meter cube per second. A mass of air is equal to volume into density. So total we are getting mass of air A into V into delta kg per second. A kinetic energy of wind is equal to 1/2 mv square. 1/2 A into V into delta into V square. And final equation we are getting 1/2 A into delta into V cube. If the turbine is of the horizontal axis type, the swept area of the rotor diameter d is A is equal to pi/4 d square. So the kinetic energy of the wind or wind power is P is equal to 1/2 into pi/4 into d square. Here this pi/4 into d square we are taking as area, delta into V cube. P is equal to pi/8 into d square into delta into V cube. If the wind velocity is constant, P is proportional to d square. This means that the power is proportional to square of the swept diameter. Power P એ swept diameter ના વર્ગના સમપ્રમાણમાં છે. So if the swept diameter is double, the wind power becomes 4 times. જો swept diameter બમણો કરવામાં આવે તો wind power 4 ગણો થાય છે. Now the diameter of the rotor constant. રોટરનો વ્યાસ જે ડાયામીટર છે એને આપણે કોન્સ્ટન્ટ એટલે અચલ રાખીએ તો we are getting P is proportional to V cube. The wind power varies